Merckx staat er alleen voor, in regen en wind. Zijn sportdirecteur Lomme Driessens heeft hem gek verklaard. Lekke band voor Gimondi, maar Merckx heeft dan al 5 minuten voorsprong. Hoe zou de eerlijst van Gimondi er hebben uitgezien zonder het fenomeen Merckx? Roger de Vlaming zal door pech nog uit het leidersgroepje wegvallen en zo gaan ze met 4 naar de streep. Liboton probeert op de Berendries en de Valkenberg de kopgroep uiteen te rukken. Het lukt slechts gedeeltelijk. On Sunday afternoon to watch the bike racing as the reserve group had a 10-second lead and the hammer goes down yet again. Pinagonda decides to try and close that one out and pull a few blokes with him there. There's Eddie Bosberg, Van Hooijdonk himself sitting in for a tow, having had a puncture and worked his way back. Anyway, you've just come in to watch this race on television, just switched on. Let me tell you, they've been then racing for some 6 hours now. Little group of some 11 men. That's the bright yellow colours is of Gonchenkov, the Ukrainian rider. And then Chamil in the black and the red colours. Chamil easing himself off the gain. That's basically start again. Misaglia of the. Oh, just on letters and things, by the way, I must thank Luigi for the card he sent me. He probably is wincing at my Italian now. Luigi and Linda, who at the rent on the west side of London, now moved out into back in Lee, and the poor bloke is wincing at my pronunciation of the 4 Italian riders' name here. Rushard on the back. Very strange to see riders going up that so early on in the season. Well, people like Van Petegem, of course, they train over those climbs almost daily, and so they know them intimately. They begin to feel they own them, and they really do get upset when other riders try to get first over the top. I think it's a big inspiration for the Belgians. The TVM doing a fine piece of pacemaking. It looks poor with Mappe, TVM and Cofidis. They carry the 3 favourites on their teams to take the race out, and clearly they've been told to go and chase these 3 down. At last the sun has reached Europe. It is a warm spring day here for the finish of the Tour of Flanders, and Tom Bonen is all that's needed to make it a perfect day in the life of the Belgian people, and he's looking so strong. He is looking absolutely magnificent. Look at the face of Peter Van Petegem now. There's Leif Hoster moving up now. An attack. A little move by Leif Hoster. Nice one. That's going to make him stretch a little bit. That's a good move, but look who's straight after him here, Paul. He's so watchful now. Hoster followed by the world champion. And this is the counter move, I think, for George Hincapie to follow if he can. And a little bit of trouble at the back there, because the rider in trouble was the pacemaker, Pozzato. That could be a good move by Hoster. They may have shaken him off. Well, they've shaken off Pippo Pozzato. This is a very nasty little move here coming from Leif Hoster, putting a bit of pressure now on the quick step. The man who's making the effort behind is Peter Van Petegem. Well, this is tremendous, a move. They've allowed the world champion to slip away. Well, that's Matty White with the large white sunglasses on there. Now, this is what happens when all of a sudden the teams realise, we've made a big mistake here. We've been caught out. We've been looking for the blue jerseys of Tom Bonen, but in fact we missed the white jersey of the world champion. This is the leading group of riders, and their times at the top, Phil, I think tell the story a little bit. There are only 6 riders now on the Valkenberg, leading 55 seconds ahead. Los van weg. Ze zitten hier nu naar elkaar te loeren. Een Langeveld moet dan de kastanjes uit het vuur halen en hij gaat dat ook doen. De Belgische kampioen met kleine voorsprong op de Valkenberg. Hij houdt nu wat in schijnbaar, Stijn de Volder. En op die manier kunnen Langeveld en Co terugkeren. De groep daarachter, ik kijk achterom en zie een grote groep. Een groep waarin ongetwijfeld ook Leif Hoster moet zitten. Zo dicht daarnet bij die achtervolgende groep. Hoster dus opnieuw in het pakketje door andere favorieten op de Valkenberg. Ook Chavanel. Als Chavanel nu wat terug wil doen, vooral dat mooie werk van Nuyens in de voorbije wedstrijden, dan moet hij zich ook op kop gaan zetten. Ja, maar de vraag is, hoe goed is Nuyens nog? Misschien hebben ze al gesproken en misschien gaan ze de kaart Chavanel wel trekken. Dus dat weten wij uiteraard niet. Dus dat moet men hier weten. Kevin de Weert is daar ook nog. Formidabele wedstrijd gereden trouwens al, Kevin de Weert. Ja, want ook al een pakbeurten genomen voor deze fase. En dit is nu toch stil aan de eindfase. We zijn onderweg naar zometeen de muur, maar die is nog ver. En imponerende de Volder met een hele soepele tred, zeg maar. Oh, this is De Volder and Bonen going past the remnants of that little group. Pozzato, De Volder and Bonen have now got Lloyd, Kuzinski and Bandiera and Gridon for company.
Now, how many of those guys in that group would have been asked to just hang back a little bit and wait, or have they just been tailed off? I think it's a tail-off situation now, as I said, and they're going to have problems staying in here with the Volder and Bone and Pozzato. It's going to be a major difficult for them. As we see, the Rabobank, another team which has Nyens, who has also missed this move, so he's got to make a move here and try and get across, because if they allow the Volder and Bone to pull out 15-20 seconds, it's going to be really difficult to pull them back later on. We haven't mentioned Rabobank at all, actually. Juan Antonio Fletcher, Sebastian Langeveld, of course, who's a very good rider indeed. Maximaal 540 meter lang, de Valkenberg. Maar Sylvain Chavanel koerst ook met zijn verstand, dat zie je duidelijk, hè? Verstandig, hè? Ja. Heel belangrijk. En hij was goed. Hij was heel goed in de driedaagse de pannen, dus... Een Fransman vooraan, gevolgd door een Zwitser. En dan een handvol landgenoten. De Volder niet mee. Nyens nooit echt in de vuurlijn gezien. Blijkbaar geen superdag. Ook zij op de Valkenberg. Kijk naar het verschil dat tussen Chavanel en Cancellara al maar kleiner wordt. En hij wacht. Hij trapt ook soepel. Ja, hij draait goed. Daar komt hij. Oei. Nog 32 kilometer. En wat doet hij nu met Chavanel? Wat heeft Chavanel nog in petto? Daar zal het veel meer op aankomen. Qui a laissé ses équipiers travailler, qui se charge lui-même de boucher le trou dans l'ascension du Valkenberg. Ouais. On n'a pas su prendre la roue du côté de Jorgensen, et voilà.